Yeah. Students, so the topic given to me is like regarding groundwater recharge, okay, seawater intrusion, okay, and more of the topics was like aquifer, okay, and groundwater basin management and industry case study and groundwater management and recharge practice. So these are the topics it has been given to me, okay. So presently, see, I have not done any recent study on the groundwater, okay, but I have done a research study in 2013 when I was doing. So that I'm going to project you, but that is applicable to the recent works also, okay. So my topics covering will be like sustainable groundwater management in coastal regions, okay. So what do you mean by sustainable groundwater management? Can anyone tell? Can raise question. I just wanted you are in mute, Kala, you are in mute. Can you hear me? Yeah, you may start. Yeah. So you have started recording, right? Yeah, we have started. Done. Okay, so basically, I just wanted to give a presentation to you guys on sustainable groundwater management in coastal regions, because I have a basic background in that particular area, and my case study is also related to that particular location with aquaculture. So that's why I've taken this particular topic, okay, which covers all the topics which you have been discussed as per your curriculum. Okay, what all the topics like see aquifer recharge methods, then seawater intrusions, okay, then groundwater management policies, okay, and all other that industry practices. So these are being covered, okay, in this particular topic, okay. So I will do recharge in this particular session one, okay. This I'm going to cover it in the 3 sessions, okay. I will cover, this is our first session, okay. So this will be mostly with the fundamentals, what is recharge and what is soil aquifer treatment, okay. So these are the basic things I just wanted. Along with that, I am going to touch upon a case study, okay. That case study is going to be related with much with the groundwater management, okay. So anything problem? Yeah, yes. Just let me try with the mobile. There is a noise, background noise coming. Okay. Just few minutes. Okay, என் சைடுல இருந்து பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருதா?
noise cancellation will go. Sorry for the interruption. You may start now, Naresh. Yes, Kalai. Now we are clear, right? From my side, any issues there? Yes, yes. No, from my Yeah. side, any issues there? It's not there, No, no? no, no. Your side is, yeah, it's perfect from your side. Okay, okay. So shall I start from the beginning, or it can be done? Yeah, you may give a short introduction, whatever, because audio wasn't clear then. Okay, fine. See, I'll just start once again. Okay, so I am just going to the topics which you are sixth semester students. Okay, so presently you are having soil mechanics. Okay, so in that particular unit, okay, you are going to have this seawater intrusion topic, artificial recharge and aquifers, and then groundwater management, then industries case studies. Okay, so in that aspect, okay, I just wanted to cover the entire topic, but in 3 sessions, not in single sessions, but I just wanted to connect in the 3 sessions. So the first sessions I'm going to give fundamental plus recharge, fundamentals about the topic, and then the recharge, how we are going to do the recharge, what all the methods are there, and what is the soil aquifer treatment is there. Because what has happened now, everywhere the soils are getting, the ground is getting polluted. So if the ground is getting polluted, definitely these aquifers that entering the water, okay, will through soil, these waters are entering through the to the confined and unconfined aquifers. These also will be getting polluted. So how these things can be done, okay, eliminated, okay, what are the engineering practices that can be done. So these works is we can do, okay, in order to do the, what to say, in order to have the groundwater management. Okay, first, ஓகேவா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நான் எடுக்க போகிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன். ஓகேவா, see, I am coming from, as I said, I am working as a senior engineer in pipelines water. Okay, and I am coming from AECOM Bangalore. Okay, so this is a basic intro about myself. Okay, so can I move to the next slide? I'll move to the next slide. Okay, okay, I just wanted to start with a fun session. Okay, uh, I just wanted to have a fun. Okay, can you see my screen, right? Mm. Okay, first, if I dig a first question, if I dig a borewell near the beach well, will I get Bisleri water or salt water? Can anyone tell? Can anyone come front and say? They say it's salt water. Okay, it's a salt water. Okay, but okay, they say that it's a salt water. But do you think if I dig a bore well near the boch well, will I get a Bisleri water or salt water? Salt water only. Then why in have you gone? Anybody has gone to the Tiruchendur temple?
Have anybody gone to Tiruchendur temple? You can say yes or no. Yes, say yes or no. Hmm. Say yes or no. அதுலயா? Yeah. Hmm. இதுலதான் இப்போ. Yeah, I can hear you. Yeah. You may continue, Naresh. Okay. So that's what. If you go to Tiruchendur temple, there in the seashore, there will be called as Nari Kinar. In that Nari Kinar, you will be getting a fresh water, even though if it is nearby to the sea. Okay, the next to the sea, it is salt water. But if you see that Nari Kinar is with the fresh water. If you have anybody have taken bath there, they'll be taking the bath and they'll be giving in water bottles and all. People will be taking water also. How it is possible? It is very near to the sea only. Okay, and if I'm digging the bore well and I'm getting sweet water, how it is possible? Because what has happened, I will tell you, groundwater, okay, it doesn't have boundary. Okay, like surface water has a boundary, groundwater doesn't have boundary. Okay, everybody knows that aquifers are there, unconfined aquifer, confined aquifers are there. Okay, that Nal Canal is a confined aquifer, so that's why we are getting sweet water there. Okay, so the question is, we will be at every locations, we will not be getting that. Okay, certain locations where there is confined aquifers are there. Okay, where we dig the bore well near to the seashore, we'll be getting sweet waters. Okay, it's not like every time we'll be getting salt water, but this is what the first question. Okay, next. So still that confusion is there. Okay, okay, sea is full of water, then why are coastal villages facing water shortage? கடல்ல தண்ணி இருக்கு, நம்மளால ஏன் குடிக்க முடியல? தண்ணி பஞ்சம் வருது, எதனால? சொல்லுங்க யாருன்னா. Tell, anybody can tell. They say it's salt water. No. Sea is full of water only. But why we cannot have shortages are there? Why? Since it is a salt water, we cannot drink. Correct. That is not the only reason. Okay. But we will see why. We will see that answers and all in this. Okay. That doesn't have the question also. I mean answer also. Okay. Which soil is better, clay or sand? சொல்லுங்க தம்பிங்களா. So which is stores more water or allows water to flow faster or both? ரெண்டுமே வா. Okay. நான் next question போறேன். How many of you drink borewell water at home? கை தூக்குங்க. At least raise your hands. Physically raise your hands. நீ ஆன்சர் எஸ் ஆர் நோ சொல்ல தேவையில்ல. How many of you drink borewell at your home? யாருமே இல்லையா? ஏன்? கலை, நான் பேசுறது கேக்குது தானே? Yes, you are audible. No, they cannot reply back Okay. because connected to laptop.
Okay, okay. Seri, okay. I'll give only so interaction illama just and I'll just give the presentation. Seringla. Okay. So if you see, as I said, I'm going to cover these are the topics. Okay, groundwater salinization and recharge strategies. Okay, then impact of aquaculture and sustainable solutions. Okay. So what do you mean by aquaculture? So aquaculture is nothing but culturing. Okay, because what happened like farming. Okay, like how we produce crop rice, how you produce wheat, how you produce sugar cane. Okay, likewise fishes, crabs and prawns. Okay, these are also being given with culturing, because what happened, since the population are extremely going, the level of demand of food is more, supply and demand gap is more, so people cannot, the government or the policy makers are not able to make the with the natural resource, so they wanted to start their culture. Okay, instead of by natural process by taking the fishes or those things, they wanted to develop the culture and then give it to the people in order to feed to a large number of people. Okay, so considering this, what has happened, this is having a more number of impact in the coastal area, because what has happened, these aquacultures are being done only in the coastal areas where there is sea and river interactions, because what happened, mostly these brackish waters are more favorable for this kind of aquaculture for aquaculture areas. Okay, so if you see, related to aquaculture, okay, it's whether a sustainable process or unsustainable process. Okay, that many are having an impact, that that is having a ground, it is depleting the groundwater and it is creating environmental issues, and it is not a sustainable solution. Just for profit making, these businesses are being done, but it's not that true. Okay, that's why we have done a study in Kadalur. Okay, and that case study I just wanted to present to you guys. Okay, how the groundwater, how the soil, how the surface water have interacted in the sea intrusion areas, and what was the impact exactly. Okay, so these things I'll just explain. Okay, so why we wanted to store this groundwater, that is more important. Okay, because the surface waters are being highly polluted. Okay, one non polluted, even groundwaters are being polluted, but we can say that until or unless like surface waters, it is not being polluted in groundwater, because the soil natural filter, it's getting filtered and then only it is entering into the confined or unconfined zones. Okay, then aquaculture for prosperity, why they wanted to do is like prosperity, like wealth and food buses they wanted to do, and environmental balance. Okay, so we want whatever the strategical policies which we are doing, it should be a environmental balance. Okay, it should not be like, what to say, non balanceable thing, it should be a balanced one, so that for this society as well as for the future society, it will not have a problem. Okay, if you see here, okay, see what saline intrusion is going in the fresh recharge, what will happen if the groundwater is getting depleted. Okay, if the groundwaters are getting depleted, this salt water will try to come in. Okay, so that is why many people, what happen, the groundwaters are getting down and the sea water is getting into it, so that's why the groundwater is getting salined waters. Okay, so this is the basic phenomena, this everybody knows, right? So you can raise hands, because it should not be a one side communication, at least you can show your physical presence that we are listening only, like lift your hands. Fine. ஸோ நான் பாட்டும் பேசிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சைடில் எனக்கு ரிப்ளை வரலன்னா நீங்கள் கேட்குறீங்களா கேட்கலையான்னு கூட தெரியாது. ஓகேங்களா, ஃபைன். ஓகே, so in this presentation I will tell you, okay, what is the problem actually. Okay, how to analyze that problem and what is the engineering solution, how it can be done in a sustainable future. Okay, so these aspect I'll just carry on my presentation. Okay, okay, when seawater enters the land, okay, what will happen now, coastal villages are losing access to fresh water. Okay, main impact என்ன நடக்குதுன்னா,
coastal villages are losing access to fresh water. Okay, next, drinking water turning salinity and unusable. அதுதான் இப்ப நான் சொன்னல, sea water, what will happen when the sea water is getting intruded into the inland areas? Definitely these salt becomes salt and unusable. If it is a salt, if the TDS are more, what will happen? Definitely these waters will not be in a position to use. Okay, next, farmers abandoning agriculture due to soil degradation. Okay, in the conditions நடக்கும். ஓகேவா, என்ன நடக்கும்னா, for instance, ஓகேவா, I'll just tell a story. Okay, in Kadalur, okay, when we went in, not in Kadalur, in Krishnagiri district, when we went into the field work, okay, we did a post evaluation study in Krishnagiri Reservoir Dam. Okay, so the Krishnagiri Reservoir Dam is nothing but a reservoir dam that is built across தென்பெண்ணையார் ரிவர். ஓகேவா, அந்த தென்பெண்ணையார் ரிவருக்கு அக்ராஸ்ல அந்த டேம் கட்டியிருக்காங்க. ஓகேவா, அந்த டேம் கட்டினதுனால என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீழே இருக்க அந்த திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட், ஓகேவா, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலூர் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் இருந்தது. ஏன்னா இந்த தண்ணி வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னா, தென்பெண்ணை ஊர், அதாவது ஆற்று. ஓகேங்களா, இது வந்து தென்கனி கோட்டைன்னு ஒரு ஊரு. ஓகே, அது வந்து நம்ம கர்நாடகா தமிழ்நாடு பார்டர்ல ஓசூர் ரீஜன்ல இருக்கு. சரிங்களா, ஸோ அங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகிற மலையில இருந்து வர தண்ணி, அதே மாதிரி வந்து கர்நாடகா பெங்களூர் சிட்டியோட மோஸ்ட்லி இந்த டிச் வாட்டர்ஸ்லாம் இதுல வந்துடும். ஓகேங்களா, அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டேம்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாமே வந்து நான் பொல்யூட்டட் வாட்டர்ஸ் தான். ஓகேவா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொல்யூட்டட் வாட்டர்ஸ் தான். மழை பெய்யற டைம்ல மட்டும் தான் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி டைல்யூட் ஆகும். ஓகேவா, ஆல்மோஸ்ட் நீங்க 6 to 7 months பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி டைல்யூட்டட் வித் பொல்யூஷன் வாட்டர் தான். ஓகேவா, அப்படின்னும் போது என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட இம்பாக்ட் வந்து, ஓகேங்களா, ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் லைக் ஃப்ளவர் ரீஜன். ஓகேங்களா, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் சிட்டி பக்கத்துல இருக்கிறதுனால தே வில் பி கோயிங் வித் ஃப்ளவர் கல்டிவேஷன். பட் தட் ஃப்ளவர் கல்டிவேஷன்ஸ் எவ்ரிதிங் வாஸ் சேஞ்ச்டு இன்டு ரைஸ். ஏன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த இந்த தண்ணி சாயில் டிகிரேட் ஆனதுனால, ஓகேவா, வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், தே ஹவ் சேஞ்ச் தேர் பேட்டர்ன் ஆஃப் கல்டிவேஷன். ஓகேங்களா, ஆல் ஆஃப் மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அந்த ஃப்ளவர் ரீஜன்ஸ். ஓகேங்களா, அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சோர்சஸ் வேணும். பட் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைலி பொல்யூட்டட் வாட்டர், டிடிஎஸ் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி, பிஹெச் லெவல் ஜாஸ்தி அதிகமா இருந்ததுனால திஸ் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் cannot sustain this thing. So what they have done, they have gone with rice. ஓகேங்களா, ஸோ ரைஸ் போகும்போது they have changed the crop pattern. So what is happening னா, farmers இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நிறைய பேருக்கு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ரைஸ்ல கம்மி. ஓகேங்களா, ஏன்னா அது 120 days வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a growing period. பட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படி கிடையாது. எவ்ரிடே there is a requirement. இதுனா ரைஸ்னா என்னன்னா, you have to do almost 120 days. After 120 days only you have to do the harvesting and then take. But flowers அப்படி இல்லை. So what has happened, these people were having a mind setup that since they have moved into the different type of cultivation, they wanted to go with abandoning agriculture. So இது எதனால வந்ததுன்னா, இந்த soil degradation-னால வந்தது. ஓகேவா, I just wanted to tell in this area. Okay, in this thing. Next, so what is happening in world ன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, நாட் இன் வேர்ல்டு, எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுல வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கு. பட் ஒன்லி திங் இஸ் தட் த பர்சன்டேஜஸ் ஆர் பீங் கேப்சர்ட் இன் ஐதர் இன் ரெயின், ஐதர் இன் glaciers. ஓகே, ஒன்லி திங் இஸ் தட் இட் இஸ் நாட் பீன் யூசபிள். ஓகேவா, யூசபிளா இருந்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கெட்டிங் stored in different forms. Okay, where it can be cannot be used. Okay, freshwater resources are slightly disappearing in coastal regions. Okay, because what has happened, as I am saying, it is losing access. Okay வா, அதே மாதிரி சால்ட்டியா மாறுது, அதே மாதிரி சாயில் இஸ் கெட்டிங் டிகிரேடட். இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸ்னால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், the the sea water is getting entered into the land, and also what has happened, the freshwater resources are getting depleted. Okay, ஸோ மை கேஸ் ஃபோக்கஸ் வில் பி லைக் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் மட்டும்தான். ஓகேங்களா, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் அக்வாகல்ச்சர் ஜோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, குஜராத், ஓகேங்களா, மகாராஷ்டிரா, ஓகே, வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரிசா. ஓகேங்களா, இந்த 7 ஸ்டேட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஹேவிங் அ லாங் கோஸ்டல் லைன். ஓகேங்களா, லாங் கோஸ்டல் லைன் ஃப்ரம் குஜராத்ல இருந்து இந்த சைடு கேரளா வெஸ்ட் ரீஜன்லயும்,
வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் ஈஸ்ட் ரீஜன்லயும் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த 2 ரீஜன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஃபார் திஸ் அக்வாகல்ச்சர் ஜோன்ஸ். அதனால பீப்பிள் ஆர் and also what has happened, it is giving a nice revenue because instead of going for cultivation of rice, okay va, they are going with this kind of shrimp, okay, the prawn, then crab kind of cultivations. So because what happened, it is having a lot of remunerations, high remunerations for them. And what has happened, rapid expansion of shrimp farms near coast. Okay, anybody have heard about shrimp? What is shrimp? எதுவும் தெரியுமா? கை தூக்குங்க. தெரிஞ்சவங்க மட்டும் சும்மா கை தூக்குங்க. ஓகே, ஒருத்தர் மட்டும் கை தூக்குறாரு. என்ன தெரியுமா அவருக்கு? அட்லீஸ்ட் ஜஸ்ட் அவர் மட்டும் எதுவும் வாய்ஸ் அவர்கிட்ட கொடுக்க முடியுமா? கலை. Prawn. SH prawn. ஓகே. ஓகே. there is a difference between a shrimp and a prawn. ஓகேங்களா? ஷ்ரிம்ப்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேவா? வாட் வி ஆர் சீயிங் இட் இன் த ஓஷன், வாட் இஸ் வி ஆர் சீயிங் இட் இன் த சீ, ஓகேவா? those regions, okay, those areas, okay, where shrimp is being, I mean shrimp வந்து ஓகேங்களா, it's a growing with 10 to 20 centimeters. Whether prawn and pathina, it will be only just 5 centimeters, okay, small in size, okay. And also what is the impact in pathina, adoda idu enna pathina, it will grow only in ocean, okay, sea la. But shrimp வந்து ஓகேங்களா, it can be in aqua, in brackish water, fresh water, and also little bit salt junctions, okay. So that is the main difference in the ரெண்டுத்துக்கும் உள்ளது. Okay, next, increasing groundwater salinity levels, okay. So increasing groundwater salinity வந்து ஓகேங்களா, ஏன் coastal regionsல வந்து salinity வந்து increase ஆகுதுன்றதை we will study, okay, that I will show it, okay. These are the areas. What is the major observation I have observed is that wells also become saline, ஓகேங்களா. என்னன்னா, இப்ப இருக்கிற வெல்ஸ், ஓகேங்களா, ஓப்பன் வெல்ஸ், டக் வெல்ஸ், ஓகேங்களா, தென் டீப் வெல்ஸ், எவ்ரிதிங் ஹஸ் பிகம் saline because what has happened, everything is saline is nothing but polluted, ஓகேவா. ஐதர் டிடிஎஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அக்ரிகல்ச்சர், ஓகேங்களா, லேண்ட் டர்னிங் அன்ப்ரொடக்டிவிட்டி, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் டர்னிங் அன்ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி டிபெண்டன்ஸ் ஆன் டேங்கர் வாட்டர் இன்க்ரீசிங், சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்னால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட், the wells have become saline, ஓகேங்களா, and agriculture, இந்த ஒரு மேஜர் அப்சர்வேஷன்ஸ் we have observed it. நெக்ஸ்ட் ஹைலைட் பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் growth, ஓகேங்களா, த்ரூ அக்வாகல்ச்சர்ல வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. இஸ் இன்க்ரீசிங் ஹிடன் என்வரன்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கண்டிஷன்னால தான் ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்சஸ் ஆர் கெட்டிங் டிப்ளீட்டட், ஓகேங்களா. அதர் ரிசோர்சஸ் அக்வாகல்ச்சர்னால எக்கனாமிக் growth ஆகுது, ஓகே. ஒரு பக்கம் growth இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா, என்வரன்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. இதை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to understand the problem. So as initially I said, we should understand what is the problem, and the problem க்கு என்ன solution என்றதான் we are going to see now. So aquaculture ஒரு த்ரெட்டா இல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா, ஓகேவா? பெனிஃபிட்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் பூஸ்ட் லோக்கல் எக்கனாமி அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரெவென்யூஸ், சரிங்களா. ஸோ ரெவென்யூன்னு பார்க்கும்போது, ஓகேங்களா, இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் வந்து தேர்ட் ஹையஸ்ட் பிஸ்னஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர், ஓகேங்களா. தேர்ட் ஹையஸ்ட் ரெவென்யூ ஜென்ரேஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அக்வாகல்ச்சர் தான், ஓகேங்களா. அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங், ஓகேவா, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ஸும் எல்லாமே இருக்கு, ஓகேங்களா. பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல, ஓகேவா, ஆஃப்டர் அக்ரிகல்ச்சர், ஓகேவா, இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல வி கால் இட் அஸ் திஸ் இஸ் ப்ளூ ரெவல்யூஷன், ஓகேவா. பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹைலி ரெவன்யூ ப்ராஃபிட், ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பூஸ்ட் லோக்கல் எக்கனாமி, ஓகே, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன், இந்த காரணத்துக்காக இதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, வாட் ஆர் த இடன் இம்பாக்ட்ஸ் இதுல, ஓகேங்களா. நம்ம வந்து நல்லதை பத்தியே பேசுறோம், ஓகேங்களா. பட் ஆனா இதுல வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம்னு பாத்தீங்கன்னா செலைன் வாட்டர் சீப்பேஜ் இன்டு தி சாயில், சரிங்களா. செலைன் வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாயில்ல வந்து சீப்பேஜ் ஆகுது, சரிங்களா. தென் கிரவுண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகுது, தென் லாங் டேர்ம் சாயில் டேமேஜ் ஆகுது, ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ்னால, ஓகேவா, தே ஆர் சேயிங் தட் அக்வாகல்ச்சர் இஸ் நாட் அ த்ரெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ த்ரெட்.
ஒரு பக்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சுனாலும் இன்னொரு பக்கம் த்ரெட் இருக்கு. ஓகேங்களா? இதை நம்ம எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ண போறோம்? ஓகேங்களா? தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see. That is what that engineering contents. How does saline water move through soil and affect through ground conditions? So அதை நம்ம படிப்போம். சரிங்களா? சரி. You can raise hands. Okay, can groundwater be stored like a tank underground? கீழே ஒரு டேங்க் மாதிரி, சம்பு, நம்ம வீட்டுல சம்பு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் வாட்டர்ல தண்ணியை வந்து உள்ள பம்ப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபுல்லா ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? இட் கேன் பி டன். எப்படின்னா அக்விஃபயர். சரிங்களா? ஸோ சின்ஸ் யூ கைஸ் ஆர் மியூட்டட், ஐம் சொல்றேன். ஓகேவா? இட் கேன் பி டன் த்ரூ அக்விஃபயர்ஸ். Yes, groundwater can be stored in aquifers by artificial recharging water and later recharging into wells. சரிங்களா? We cannot build a concrete tank underground, but nature has given us என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா aquifers. அதான் confined aquifers. First, okay. So far understood the problem. ஓகேங்களா? So I will just have a little bit summary. Okay, what I have gone through is like I have explained you what is groundwater sustainable management in coastal regions. Okay, in coastal regions, what is the threat they are having and why the freshwaters are getting depleted and what is happening it in the ocean area. Okay, and what aquaculture is doing it and what people are thinking about aquaculture and what is the impact over the groundwater there. So these related things I just was explaining you. Okay, next we will go into the groundwater basics. Okay, so groundwater basics பார்க்கும்போது, okay, We don't see. I don't see a screen changing. actually my screen is Okay, okay. visible. Now I can. Uh, இப்ப தெரியுதா? Okay, done. Fine. Yeah. So as everybody knows, these aquifers are okay. Can I continue my presentation? Any network issues there? Oh.
we lost internet connection. We connected it back. Okay, okay, fine, fine. Yeah. And now you may share the screen. Is your screen shared? Yeah, yeah, I'm just sharing. Now. So I can start. Yes, yes. Okay. Uh, so from this slide only you lost the connection, right? Yes, you're right. Oh, yeah. So so I was giving a summary, okay, what I was just explaining so long. Okay, so what I was explaining so long is like how the groundwater in the coastal regions are getting affected, okay, and how the aquaculture is having an interaction, okay, with the groundwater. So you just keep in your mind that aquaculture, groundwater, coastal regions, okay, what is happening there, okay, what is exactly happening and why people are saying that aquaculture is having a very threatened to the groundwater. Okay, so I will do, I in that aspect only I just wanted to cover. Okay, so I'll just I'll go into the next with the basics. Okay, so the groundwater basics is nothing but aquifer types. Okay, so like confined aquifers are there, unconfined aquifers are there, and then coastal aquifers are there. Okay, so confined aquifers and unconfined aquifers mostly in the areas nearer to the plateaus. Okay, those areas will be there. Coastal aquifers, as you said, you can be in the coastal regions. Okay, mostly confined and unconfined. What is the major difference? See, unconfined aquifers like wells or those things, it will not have any directly that water that is entering into the soil will go into the unconfined regions, whereas if you see confined regions there will be a layer. Okay, that recharge will happen anywhere in the, like if you see 1,000 kilometers apart, but the water will come to travel here. Okay, because what happened, it is having a layer kind of thing. So those things we will just explore. Before that we should know what are the key terms in groundwater basics. Porosity we should know, permeability we should know, transmittivity. These things I'm not touching upon much because you guys would have already you have done with unit 1, unit 2, unit 3 and all. So these points would have been covered in that as in that topics. Okay, but what porosity indicates is how much water soil can store. From porosity what it can be inferred is how much water soil can store. Okay, next, if high porosity, then high inflow is there. It's not like that. Clay also high as high porosity. Okay, but low movement. If you see what will happen, if the clay is having high porosity means it can retain water more, but it doesn't allow the water to flow. Okay, that is what the issue is, that even water how much water can store matlab, like water can be stored in clay. Okay, but it doesn't allow the water to flow, because water has to flow, then only it will give the information. I mean, the other locations can fetch the water. Okay, if it is doesn't flow, then it is not having it's not serving its purpose. Okay, and high porosity is also not equal that it will be highly flow. Okay, what will happen, even if it is high porosity, what will happen, the water will try to have movement. It doesn't, it will not have movement, but instead it will try to go and recharge it. That's all. Okay, permeability is ability of the soil to allow water to flow through it. Okay, it controls the rate of sea water intrusion and recharge. Okay, next, ability of entire aquifer to transmit water. Okay, so transmittive is nothing but ability of the entire aquifer to transmit the water from one thing to another thing. The transmittivity can be initiated. Okay, next, indicates total flow capacity of aquifer. Okay, so transmittivity is nothing but it indicates total flow capacity of aquifer. Okay, and what is the relationship between these three? Okay, as I said, porosity will have its storage, permeability will have its flow,
and transmittivity will have aquifer capacity. So these three major things are more important. Okay, how the water will store, how the water will flow, how the water will have the capacity. Okay, so these basics has to be learned, then only you can go for the next level. Okay, I am not touching much with much example, because what happened, these things you have been learning. Okay. Okay. Actually, this I just wanted to have an interaction thing. Okay. What you see in left and what you see in right, can anyone tell? கலை இது எதுவும் பண்ண முடியுமா? இது கொஞ்சம் then only I know what is their understanding in soil mechanics. What is there in on right and what is there on Left. left? Idea? Huh? Okay, so they say it's groundwater filtration. I mean, the stratification. Okay. On the maybe on the Left hand right. side. On Okay. the left hand side. Sorry. Yeah, left hand side. Yeah. This side, this one. என்னதுமா? Correct தான் சொல்லுங்க. They say it's aquifer. What else? Where are the guests? What are the other guests? So that's all from their side. Okay. Right. Okay. So the thing is that I'll just give the main difference. Okay. Left hand side is called as artesian well. Okay. And artesian well with all what is directly water that is getting what to say poured into the soil. Okay, it enters into the pipeline. Okay, and water level is getting recharged and the mesh filters are there and waterproofing layers are there. So this particular entire thing is called as artesian well. Okay, if you see right side, it is a piezometric table. Okay, so piezometric tables are there because what happened generally, if you see here this line, okay, potentiometric surface, okay, water pressure level of confined aquifer. If you see in this artesian well, okay, in which region water will try to come, in this region the water will come naturally outside, or in this region water will come naturally outside? Can anyone tell? Left or right? By natural process மேல ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி தண்ணி எங்க வரும்? இங்க வருமா? இந்த இதுல ஆர்டிஷியன் வெல்ல வருமா? பீசோமெட்ரிக் ரெண்டுமே ஆர்டிஷியன் வெல்லு தான். பட் இது வந்து ஒரு பீசோமெட்ரிக் டியூப் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? டைரக்ட்லி கனெக்டட் வித் கன்ஃபைன்டுனால. ஓகேங்களா? ஆனா இதுல ஒரு லேயர் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன லேயர்னு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக் சர்ஃபேஸ். ஸோ அதனால எந்த லெவல்ல வந்து தண்ணி இங்க வருமா இங்க வருமா நேச்சுரலா? ரைட் ஆர் லெஃப்ட்? They say right side. யா எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ரைட் சைட்ல தான் வரும். ஏன் சொன்னீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரெஷர் லெவல் வந்து கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபயர் லெவல் இங்க இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ டெஃபினெட்லி வாட்டர் வில் ட்ரை டு கம் ஹியர் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரெஷர். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி குட். ஸோ யூ ஹாவ் சம்திங். ஸோ லேயர்ட் சாயில் ஆர்டிஷியன் வெல் கான்செப்ட் இது. சரிங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்யூஃபயர் பிஹேவியர் அண்ட் ஹைட்ராலிக் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? இதுல அந்த லேயர்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கு. இதுல வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஹைட்ராலிக் கண்டிஷன்ஸோட சொல்லியிருக்கு. ஓகேங்களா? எதுவுமே நீங்க வாட்டரோட எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிலேட்டடா நம்ம பாக்குறதுனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கனெக்ட் இதனால. So why does water come out automatically in the artesian well in the second imageல பாத்தீங்கன்னா, சரிங்களா? இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறுதுன்னா இங்க அந்த பிரஷர் லெவல் இருக்கு. அதனால தான் பிரஷர் லைன் இருக்கு. due to the pressure potential suffix above ground level. அதனால தான். சரிங்களா? Next. So long we were reading the concept of groundwater. Okay, then we understood what is the methodologies. Okay, aquifers la enna pannondradhu. Okay, next we'll go into the how to do the reclaimed wastewater recharge. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து நம்ம ரீக்ளைம் பண்ணிட்டோம். அதை வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணி கிரவுண்ட் வாட்டரை செலுத்தணும். ஓகேவா? என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு சர்ஃபேஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங். சர்ஃபேஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங்னா இப்போ நம்ம இங்க பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, ஒன்னு ஸ்டோரேஜ் பண்டு, ஓகேங்களா, இல்ல பர்குலேஷன் பாண்டு, இல்ல ஃபார்ம் பாண்டு. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியால வாட் வி கேன் டூ இஸ் லைக் we have to do the surface spreading in the ஏரியால. அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி தண்ணியை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு what will happen if we spread this water, definitely water will try to percolate inside.
இஃப் பேஸ்ட் ஆன் த சாயில் கண்டிஷன்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி பர்குலேஷன் பாண்ட்லயும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் ட்ரை டு கோ இன்சைட். இது ஸ்டோரேஜ் பாண்ட், இது பர்குலேஷன் பாண்ட். ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பர்குலேஷன் பாண்ட் டைரக்ட்லி இட் வில் பி ஹேவிங் கனெக்டட் வித் தி அன்கன்ஃபைன்ட் அக்யூஃபைஸ்ல. சரிங்களா? சம்டைம்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், they'll do a recharging well that is being connected with the confined region also. Okay, but storage pondla அப்படி இல்ல, டைரக்டா it will go into the subsurface zones of the இது ground water region, ground table regionல. Okay, then farm pond more or less similar. ஓகேங்களா? இது வந்து ஓப்பன் வெல் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் லைக் அ இது மெத்தட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல தான் வி கேன் டூ அ ரீக்ளைம்டு வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ். ஓகே, ஸோ செமி அர்பன் ரீஜன்ஸ்லயும் அர்பன் ரீஜன்ஸ்லயும் we are having this method. Okay, the choice of depends, இது எப்படி வந்து நீங்க சர்ஃபேஸ் ஸ்ப்ரெடிங் ஆவோ இல்ல ரீசார்ஜ் வெல்ஸ் ஆவோ இல்ல பர்குலேஷன் பாண்ட் ஆவோ, how it can be done. ஓகேவா? how it can be doneன்றது பாத்தீங்கன்னா, that depends upon the soil conditions. சரிங்களா? soil permeabilityயும் and land availability பேஸ் பண்ணி நீங்க என்னன்றத அந்த சாய்ஸஸ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் engineering focus. சரிங்களா? next we can see, we have seen what all the methods. next we will see what is the engineering focus. okay, engineering focus in wastewater region la pathina, before recharge water must be treated to prevent soil clogging. ஓகேங்களா? soil clog ஆகாம ஓகேங்களா இருக்கிறதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி ஓகே வாட்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் வந்து எப்போ ரிமூவ் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து எதனால அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா, அது வந்து சாயில் போர்ஸை வந்து நம்மளுக்கு பிளாக் பண்ணிடும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா, ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ரிமூவ்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ். சரிங்களா? ரிடியூசஸ் கண்டாமினேஷன் ரிஸ்க். ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல ஓகேவா, வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் இன் இன்ஜினியரிங் இன் வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ். அப்புறம் சாயில் ஆஸ் எ நேச்சுரல் ஃபில்டராகவும் வி கேன் யூஸ் இட். ஓகேவா? ஏன்னா சாயில் பெர்ஃபார்ம் பிசிக்கலாகவும் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும், நேச்சுரல் ஃபில்ட்ரேஷன், கெமிக்கல் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணும். எல்லாம் அந்த சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், கால்சியம் இந்த மாதிரி அயான்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இட் வில் ட்ரை டு ஃபில்டர் இட். ஓகேங்களா? அதே சமயத்துல பயாலஜிக்கல் டீக்ரடேஷன்ஸையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டாப். ஸோ கன்சிடரிங் தீஸ் த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஓகேங்களா, physical filtration, chemical absorption, biological degradation, soil will act as a natural filter. Okay, so அதனால தான் I am saying nature கிட்டயே வந்து பாத்தீங்கன்னா processes இருக்கு. even though we deplete the nature, nature itself will have its own renewable method. ஓகேங்களா? renewable methodனா தன்னைத்தானே வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? பை நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ல பண்ண முடியும். பட் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், மோர் அண்ட் மோர் கெட்டிங் டிப்ளீட்டட். அதுக்கான ப்ராசஸ் டைம் நம்ம கொடுக்காம ஓகேவா, அது ரீசோன் ஆகிறதுக்கு, ஐ மீன் ரிக்ளைம் ஆகிறதுக்கு, இஃப் யூ நாட் கிவிங் த டைம் ஓகேவா, வாட் வில் ஹேப்பன், திஸ் ப்ராசஸ் ஆர் கெட்டிங் டைம் பவுண்ட். ஓகேங்களா? டைம் பவுண்டுன்னு சொல்றது என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கான ஒரு கால டைம்னு இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல இப்போ நான் சென்னையில இருந்து திருச்சிக்கு போனேன்னா ஒரு 6 ஹவர்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 6 ஹவர்ஸ் ஆஃப் டிராவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு, அந்த டிராவல் டைமுக்காக. அதே மாதிரி ஏன்னா அந்த 6 ஹவர்ஸால தான் நம்மளால போக முடியும். அதே மாதிரி இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கும் இட் வில் ட்ரை டு டைம் ஒரு 6 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஒரு டைம் டியூரேஷன் வேணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வித்தின் 2 ஹவர்ஸ்ல போகணும், வித்தின் 3 ஹவர்ஸ்ல இது பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அதால முடியாது. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகேங்களா? இன்ஜினியரிங் சேலஞ்சஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாயில் போர்ஸ், ஆஸ் ஐ செட், போர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் கிளாக்டு. சரிங்களா? இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டு ஓவர் டைம், அதை நான் சொன்னேன். இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டு ரிடியூசிங் எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ், கெமிக்கல் அப்சார்ப்ஷன், பயாலஜிக்கல் டீக்ரடேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். ஓகேங்களா? அது ஃபாஸ்டர் அண்ட் அதாவது அதால அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அதான ரைட் டைம்க்கு இட் கேனாட் பி டன். ஸோ இந்த இஷ்யூஸ்னால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கீ டேக்அவேஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாயில் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ மீடியம், இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் எ ட்ரீட்மெண்ட். சரிங்களா? இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் எ ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம், பட் ஒன்லி just a minute, but only if you properly managed. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீடியமா இருக்கும், ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாவும் நடத்தலாம். பட் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் டன் அஸ் அ ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட்ல. சரிங்களா? இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா தான் வந்து வி கேன் கோ வித் அன் இன்ஜினியரிங் ஃபோக்கஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் செக் அபவுட் சென்னை. சரிங்களா? வை சென்னை பிகேம் எசென்ஷியல், எதுனா சொல்ல முடியுமா?
why Chennai is becoming recharge பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்க கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா like unless or until பெங்களூர்ல ஓகேங்களா அதர் சிட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் மும்பை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட ரீசார்ஜஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா. ஏன் we have to do the recharging in Chennai region? Because of infrastructure development, they say. Okay, because of infrastructure development. Any other reasons? Give more Any other reasons. It can be given. It can be given with more reasons also. Yes. Any other response? Population, they say, because of the Okay. rolling population. Try to link with what I was saying in before. Chennai is a coastal region. Okay, why we have to do the recharge? Recharge means natural rainwater. Okay, rainwater, fresh water. Chennai வந்து coastal region. இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணுங்களேன். இந்த டாபிக் என்னமா? கிரவுண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அதுவுமே அக்விஃபயர், சி வாட்டர், கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ். ஸோ இதனால தான் நான் அந்த சென்னை ரீஜன் எடுத்தேன். யாருன்னா ஒருத்தர் ரிலேட் பண்ணாங்கனாலே எனக்கு அது பிளஸ் தான். What is point? Ruben, the answer? One of our students saying like to manage the flooding event. Okay. See, that is also one reason. Okay, but more reason is like, see, if the groundwaters are getting depleted in Chennai, what will happen? We are having seawater near. Okay, so what will happen? The sea water will try to enter into the groundwaters. Okay, so definitely our bore wells, everything, aquifers, everything will be polluted or not polluted with the seawater only. Okay, so instead of, because what happened during the non-rainy conditions, okay, we are having only this what to say, the drinking water sources, the groundwater only. Okay, major sources are, even though metro water is giving water, but many people are having the bore at their home. Okay, that is only the, so if you are not doing the recharges, what will happen? The water will try to become saline. So that is what it is happening in Chennai. Okay, this is the main reason. Okay, heavy dependence on groundwater plus monsoon, as I am saying. Okay, whether I'm going too fast or too slow, is it okay my way of presentation? Yeah, they feel convenient. Okay, fine. They have Then a bus we are having they have a bus around 3:15. So if it okay, I'll stop by 3 o'clock. Yeah, okay, fine. I'll stop by 3 o'clock. Okay, இன்னும் ஒரு 20 minutes மட்டும் கொடு. கேஸ் ஸ்டடி தான் நெக்ஸ்ட், சரிங்களா? ஸோ ரிப்பீட்டட் ட்ரவுட்ஸ், ஸோ நோட்டபிளி 2019ல இருந்து டே ஜீரோ சிச்சுவேஷன் தான், சரிங்களா? இப்போதான் லாஸ்ட் 2-3 மந்த்ஸ்ல தான், 2-3 இயர்ஸ்ல தான் கொஞ்சம் மழை இருந்தது. ரேபிட் அர்பனைசேஷன், சரிங்களா? இந்த காரணத்தினால தான் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ஃபேஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ஃபாலிங். ஓகேங்களா? தென் சி வாட்டர் இன்ட்ரூஷன் அலாங் தி கோஸ்ட் அண்ட் ட்ரை போர்வெல்ஸ் இன் மெனி ஏரியாஸ். இந்த காரணத்தினால தான் வந்து சென்னையில வந்து we need to have a recharge, சரிங்களா? Then what are the methods we are doing it in Chennai? சரிங்களா? ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் யார் தொடங்குனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it was started in the period of Jai Jayalalitha madam. So that was a very good initiative. ஓகேவா? in water resources பார்த்தீங்கன்னா, she has that particular period. ஓகேங்களா? every houses has to be mandate வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we have to go with rainwater harvesting. So that particular government was having a very keen on the groundwater resources, and due to that particular government initiative, okay, so long we are having all the buildings have to be cleared. Okay, even if NOC has to be given, this rainwater harvesting has to be there. Okay, so we have to thank that lady. Okay, for initiating this thing process. ஓகேங்களா? தென் ரீசார்ஜ் வெல்ஸ், பர்குலேஷன் பாண்ட்ஸ் அண்ட் டெம்பிள் டேங்க்ஸ். நம்ம ஊர்ல நிறைய டெம்பிள் டேங்க்ஸ் இருக்கும், பட் தண்ணி இருக்காது. பார்த்துருக்கீங்களா? அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? எப்போ மழை பெய்யுதோ, மயிலாப்பூர் கோயில் போங்க, மழை பெய்யுற டைம்ல மட்டும் தான் தண்ணி இருக்கும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் தெப்ப திருவிழான்றதுனால தண்ணி விட்டுருப்பாங்க, பட் அதுவுமே ட்ரை ஆயிடும். மழை இது வெயில் இப்போ சம்மர் அதிகமா இருக்கிறதுனால, சரிங்களா? நம்ம ஊர்ல எல்லா சென்னையில இருக்க குளத்து கோவில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாமே ட்ரையா தான் இருக்கும். எப்போ மழை பெய்யுதோ அப்போ மட்டும் தான் தண்ணி இருக்கும். பட் இந்த கேஸ் அப்படி இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் பேஸ் பண்ணியே நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கணும், சரிங்களா? தென் சாம் வாட்டர் ட்ரெயின் இன்டகிரேஷன், இந்த ப்ராசஸ்ல தான் we have to do it.
சரிங்களா? Okay, now I'll go to my case study. ஓகேங்களா? So what case study in பாத்தீங்கன்னா we have done a study in 2013. ஓகேங்களா? in கடலூர் regionல. கடலூர் is famous for mangroves. Anybody knows in which region mangroves is there? கடலூர் regionல யாரா தமிழ்நாடா? சென்னை இது கடலூர் பாண்டிச்சேரி யாருனா இருக்கீங்களா? இல்ல சிதம்பரம் சீர்காழி இந்த ரீஜன் கடலூர் யாரு? கலை நீங்களே வந்து இதுதானே நெய்வேலி தானே? சேலம் கடலூர். அந்த லேடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ட மட்டும் சரிங்களா, கடலூர் டு சிதம்பரம் போற வழியில மேங்க்ரோவ் இருக்கும். அந்த இடம் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் கேக்குற மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி கை தட்டுங்க அவருக்கு. ஏன்பா எங்க ஊர்ல இருக்கு எனக்கே சொல்லி தரியான்றீங்க? சரி, ஆக்சுவலா அந்த பிச்சாவரம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த படம் பாத்தீங்கல்ல துப்பறிவாளன்ல ஃபைனல் சீன்லாம் நிறைய துப்பறிவாளன் தான் ஓரளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பாங்க மேங்க்ரோவ் பத்தி சரிங்களா. அந்த படத்துல துப்பறிவாளன் படத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சீன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே அந்த ஃபைனல் சீன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபாரஸ்ட்ல தான் எடுத்தாங்க. ஓகேங்களா? அது என்ன ஒரு ஃபாரஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே நீங்க தொலைஞ்சு போறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும். நீங்க கால் கீழ வச்சீங்கன்னா, கால் கீழ வச்ச இடத்துல இருந்து அப்படியே வந்து கீழ போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ இட்ஸ் லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல. இது என்ன கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா, மேங்க்ரோவோட கண்டிஷன் என்னன்னா, இட் வில் ட்ரை டு அப்சர்வ் த salinity. ஓகேங்களா? கடல் பக்கத்துல இருக்க அந்த உப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணி நல்ல தண்ணியை வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ட்ரை டு பியூரிஃபை இட். ஓகேங்களா? அந்த ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த மேங்க்ரோவ்ஸ்க்கு இருக்கு. அதே மாதிரி they say that during tsunami, ஓகேவா, these mangroves were able to get tolerant to the vibrations. சரிங்களா? அந்த வேவ் வைப்ரேஷன்ஸ்க்கு இட் were tolerant. சரிங்களா? இதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா that coastal region is being protected. ஓகேங்களா? ஈவன் சுனாமி வரும்போது மச் அஃபெக்ட் ஆகாத இடம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிச்சாவரம் ரீஜன்ஸ்ல இருந்து தான். ஓகே, லெட் மீ கம் டு த பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ வை ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட்னா இந்த கோஸ்டல் அக்வாகல்ச்சர்ஸ்ல தான் இந்த ரீஜன்ஸ் இருக்கும் மேங்க்ரோவ்ஸ். ஸோ இஃப் யூ சி ஃப்ரம் குஜராத் ஆல் அலாங் த கோஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் சீ வாட்டரும் எங்க மீட் ஆகுதோ அந்த லொகேஷன்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் இருக்கும். அங்கெல்லாம் இந்த அக்வாகல்ச்சர்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குஜராத்ல நவ்சாரி ரீஜன் சரிங்களா, கேரளால வந்து கண்ணூர் சரிங்களா, இன்னொரு ஊர் பாத்தீங்கன்னா நயமங்கலா சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் வேதாரண்யம். ஓகே, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம சென்னையில நியர் டு சென்னை ரீஜன்ல ஆந்திரால நெல்லூர். ஓகேங்களா, கூடூர். ஓகேங்களா, ஒடிசா இந்த மாதிரி ஏரியால தேல் டூ லாட் ஆஃப் ஃபார்மிங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் அன் அக்வாகல்ச்சரா நாங்க போயிட்டு என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரீஜன்ஸ்ல எல்லாம் போயிட்டு வி ஸ்டடிடு. ஓகேங்களா? எந்த அளவுக்கு வந்து அக்வாகல்ச்சர்னால ஓகேங்களா ஏன் இதை வந்து ரொம்ப இது பண்றாங்கன்னா, the water is going to be stored as a pond. ஓகேங்களா? தண்ணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 days 85 டேஸ்க்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா அதுலதான் கல்ச்சர். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு தொட்டி இருக்கு தெரியுமா, மீன் தொட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மீன் தொட்டியில என்ன பண்றோம், தண்ணிய ஃபில் பண்றோம், மீனை போடுறோம், ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷனை வச்சிடறோம். ஓகேங்களா? பட் தண்ணியை வந்து எப்ப நம்ம மாத்துறோம், ஒரு வாரத்துக்கோ இல்ல 10 நாளுக்கோ. ஆனா இந்த கண்டிஷன்லயும் என்ன பண்ணுவாங்க 10 நாள். அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த 10 நாளைக்கான தண்ணியை 10 நாளாவது பார்க்கும்போது அதோட தண்ணி வந்து டிகிரேட் ஆயிடும். சரிங்களா? அதோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து வாட்டர் குவாலிட்டி ஏன்னு சொல்றேன்னா, அந்த தண்ணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடுக்கான புழு போடுவாங்க. அதோட கல்ச்சர் ஆகிற இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமைனிங்ஸ்லாம் வந்து அதுலதான் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த கண்டிஷன்ஸ்னால அந்த குவாலிட்டி வந்து டிகிரேட் ஆகும். சரிங்களா? பட் அதுக்கு நான் சொன்னேன்ல முன்னாடி ஒரு டைமிங் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ட்ரை டு ரீசார்ஜ் இட். ஓகே, 10 minutes இருக்கா? ஓகே. ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ஸ்டேட் வைஸ் அக்வாகல்ச்சர்ல யார் அதிகமா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ்ல தான் நிறைய பண்றாங்க. சரிங்களா? என்ன டைப்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் வந்து சீவீடு இந்த மாதிரி வெனாமி. ஓகேங்களா? மெரைன் ஃபிஷ் கல்ச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ யாருன்னா பாத்திருக்கீங்களா இந்த ஃபார்ம்ஸ்? யாருன்னா ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங்ஸ்?
ஓகே. ஸோ இஃப் யூ சி இந்த மாரி தான் ஒரு பாண்ட் கல்ச்சர்ல இருக்கும். இந்த மாரி ஆக்சிடேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தே வில் ஹேவ் த ஏரேட்டர்ஸ். இதுக்கு பேரு ஏரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த ஏரேட்டர்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷ் ஏர வந்து ஆக்ஸிஜன் வாட்டர்ல என்ன ஆகும்னா, ஃபிஷஸ் இதெல்லாம் பிரான்ஸ்லாம் இருக்கும். இது ஷ்ரிம்ப் இருக்கனால அதோட கன்சம்ப்ஷன் ஆக்ஸிஜன் அதிகமா இருக்கும். அப்போ வெளிய இருந்து ஆக்ஸிஜன வந்து இட் ஹாஸ் டூ டூ த ரீசர்குலேஷன். சரிங்களா? ஒரு ஃபேன் மாரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே மாரி இது மாரி தான் ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க. ஃபீடிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கரை ஓரமா இருக்கா மாரி ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதே மாரி சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாரி போட்ல போயிட்டு கூட ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? ஃபீட் பண்ணும்போது ரிமைனிங்ஸ் ஆஃப் த இதெல்லாம் வந்து அதிலேயே வந்து தேங்கிடும். ஸோ எங்களோட ஸ்டடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜியோமெட்ரிக் அப்ரோச் ஃபார் அசஸ்மென்ட் ஆஃப் கோஸ்டல் ஈக்கோசிஸ்டம் இன் ஆர் அரவுண்ட் ஷிம்ப் ஃபார்மிங் ஏரியாஸ். சரிங்களா? இதுதான் எங்களோட டாபிக்ஸ். ஸோ அந்த ஃபார்மிங் ஏரியா சுத்தி ஓகேங்களா, கிரவுண்ட் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் சாயில் கண்டிஷன் எந்த அளவுக்கு வல்னரபிளா இருக்குன்றத செக் பண்றோம். சரிங்களா? இது நெறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் ஒன்லி டியூ டு த ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங் சொல்றாங்க. தட் வி ப்ரூவ்ட் தட் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி டியூ டு ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங். அதர் கல்ச்சர் அதர் ஃபினாமினாஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். So that's why we wanted to do the need of the study in பார்த்தீங்கன்னா environmental impact of aquaculture, coastal vulnerability of groundwater sensitivity and need for scientific groundwater assessment. சரிங்களா? இந்த கண்டிஷன்ஸ்னால தான் we have started studying this. ஓகேங்களா? These are the processes which we did. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ஸ்டடி ஏரியா எங்களோட, அதாவது அந்த வாட்டர் ஷெட், அதாவது தமிழ்நாடு ரீஜன்ல கடலூர் பக்கத்துல கொள்ளிரான் பேசன்லயும் லோவர் வெள்ளார் பேசன்லயும் நாங்க எடுத்தோம். ஸோ இதுல தான் இந்த பிச்சாவரம் ரீஜன் தான் இது. இந்த ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடத்துல ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? மேங்க்ரோவ்ஸ் பக்கத்துல ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஷ்ரிம்ப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் வாட்டர் ஸ்டடி ஏரியா. ஓகே. நாங்க என்ன பண்ணோம், வி டிட் தி வாட்டர் சாம்பிள். ஓகேங்களா? வாட்டர் சாம்பிள் அண்ட் சாயில் சாம்பிள் லொகேஷன்ஸ்லாம் இங்க பண்ணோம். சர்ஃபேஸ் வாட்டர் கலெக்ஷன்ஸ்லாம். ஸோ சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு நியரர் டு த ஓஷன்ல ஒண்ணு ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ஓஷன். சரிங்களா? அந்த மாரி வெள்ளாறுலயும், கொள்ளிரான் ஓகேங்களா? கொள்ளிடம் ஆற்றுலயும் இந்த 2 இடத்துல எடுத்தோம். கிரவுண்ட் வாட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 20 லொகேஷன்ஸ்ல வந்து நாங்க கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுத்தோம். இந்த பேசின்ஸ கவர் பண்ற மாரி. ஸோ டோட்டலி 50 லொகேஷன்ஸ். ஸோ என்ன பீரியட்ஸ்ல பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பீரியட்ஸ்ல இருந்ததுன்னா, கல்ச்சர் பீரியட் வந்து ப்ரீ கல்ச்சர். அதாவது கல்ச்சரிங், அதாவது ஒரு கல்டிவேஷன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீ கல்ச்சர், சம்மர் கல்ச்சர். சரிங்களா? ஆஃப்டர் சம்மர் ஹார்வெஸ்ட், வின்டர் கல்ச்சர், இமிடியேட் ஆஃப்டர் வின்டர் ஹார்வெஸ்ட்ன்ற மாரி இருக்கும். சரிங்களா? இதெல்லாம் என்ன மந்த், ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி ஜான்வரி டூ பிப்ரவரில இந்த கல்ச்சர். ஓகேங்களா? டிஃபரெண்ட் சீசனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வின்டர், சம்மர், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஓகேங்களா? நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நம்மளுக்கு எப்பவுமே அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் ரீஜன் தான். சரிங்களா? ஸோ இந்த ரீஜன்ஸ்ல தான் வி ஹவ் டன். ஓகே. ஸோ இது நாங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது என்ன தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீ கல்ச்சர்ல வாட்டர் குவாலிட்டி பிஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே கிராஜுவலி ரிடியூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈசி, இது வந்து பிஹெச். ஓகேங்களா? ஈசியோட கன்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னா, இமிடியேட்லி ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்ட் டைமிங்ல ஈசி ஜாஸ்தி இருக்கு. எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி சாயில்ல. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி கிரவுண்ட் வாட்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹவ் டன் தி அனாலிசிஸ். ஓகே. அதே மாரி இஃப் யூ சி வித் பார்த்தீங்கன்னா, ஈசியோட ஸ்பேஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நம்ம பார்த்தது ஓவரால் மேப். இது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லொகேஷன்ல எப்படி இம்பாக்ட் இருக்குன்றது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இன்டர் ரிலேஷன், கோரிலேஷன். இப்போ மெக்னீசியனுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0.72. ஸோ இப்போ கால்சியமும் மெக்னீசியமும் தேர் இஸ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேங்களா? அப்போ இதோட இம்பாக்ட் இதுல இருக்கும். ஏன்னா 2மே வந்து அயான்ஸ். சரிங்களா? வெரஸ் இஃப் யூ சி லோவஸ்டா இதெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கு பாருங்க. பிஹெச்க்கும் கால்சியம்க்கும் ரிலேஷன்ஸே கிடையாது. சரிங்களா? இதெல்லாம் நாங்க எதுக்கு பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த அயான்ஸ் வந்து மோர் ஹேவிங் எ ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரீஜன்ல எது டிராவல் ஆகுது. ஓகேங்களா? கிரவுண்ட் வாட்டர்னால எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சர்ஃபேஸ் வாட்டர்க்குள்ள போய் சீ வாட்டர் இன்ட்ரூஷன் ஆகி எதுல வந்து இம்பாக்ட் இருக்குன்றத படிக்கிறதுக்காக ட்ரேசிங் ஆஃப் அயான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேரு. அத நாங்க ஸ்டடி பண்றதுக்காக பண்ணோம். சரிங்களா? இதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அப்ஸ்ட்ரீம் salinity இஸ் லெஸ். ஓகேங்களா? அதாவது அப்ஸ்ட்ரீம் சர்ஃபேஸ் கிட்ட வந்து லெஸ்ஸா இருக்கு. கீழ க்ரீக் கிட்ட போகும்போது மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது. அதே மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி டிட் அ கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்டடி. சரிங்களா? கிரவுண்ட் வாட்டர் பம்பிங் டெஸ்ட் எல்லாம் நாங்க பண்ணோம். எந்த அளவுக்கு வாட்டர் லெவல்ஸ் இருக்குன்றது. சரிங்களா? 1, 2, 3 ஒரு 7 லொகேஷன்ல பண்ணோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த 6 லொகேஷன் இங்க காமிச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் லெவல் ஃப்ளக்சுவேஷன் டேட்டாவும் நாங்க எடுத்தோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதுல போர்வெல்ஸ்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஒரு பேட்டர்ன ரெடி பண்ணி, சரிங்களா? ஒரு மெத்தடாலஜிய ரெடி பண்ணி, எந்த இடத்துல வந்து இம்பாக்ட் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? வல்னரபிலிட்டி. சரிங்களா? வல்னரபிலிட்டி மேப். லோ பிரையாரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் வந்து
ஷ்ரிம்ப் ஃபார்ம்ஸ் இல்லையோ அதெல்லாம் லோ ப்ரையாரிட்டி. எதெல்லாம் நியர்பை ஷ்ரிம்ப் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கோ அதுவும் லோ ப்ரையாரிட்டில இருக்கு. பட் எது வந்து நியர் ஹை ப்ரையாரிட்டில இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியர் டு தி கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ். இதெல்லாம் கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ்க்கு இருக்கு. இதே மாரி இடத்துல தான் இது அதிகமா இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து அக்வாகல்ச்சர்னால மட்டும் தான் இல்லன்றத வி ஹவ் ப்ரூவ்ட் இட். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இது கிரவுண்ட் வாட்டர், அதுக்கப்புறமேட்டு மல்டி கிரைட்டீரியா அனாலிசிஸ். வல்னரபிலிட்டி மேப் பண்ணிட்டு, கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்டடி பண்ணிட்டு, சர்ஃபேஸ் பண்ணிட்டு, சரிங்களா? எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிட்டில மேட்ச் பண்ணி, சரிங்களா? லேண்ட் யூஸ் மேப்ப ரெடி பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா நாங்க ஸ்டடில என்ன கன்க்ளூட் பண்ணோம்னா, அக்வாகல்ச்சர் ஹஸ் லிமிட்டட் டைரக்ட் இம்பாக்ட் ஆன் கிரவுண்ட் வாட்டர். சரிங்களா? இதுதான் மெயின் நாங்க கொண்டு வந்தோம். ஓகே. அதே சமயத்துல சீ வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, க்ரீக் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல ஓகேங்களா? எதுவுமே மேஜர் காஸ் இல்ல. ஓகேங்களா? இஸ் தி மேஜர் சீ வாட்டர் க்ரீக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் தி மேஜர் காஸ். கிரவுண்ட் வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு பை தி நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அண்ட் salinity வேரியேஷன் இஸ் சீசனல் அண்ட் கிளைமேட் ட்ரிவன் அண்ட் வல்னரபிலிட்டி இஸ் லோக்கலைஸ்ட் அண்ட் நாட் யூனிஃபார்ம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரீஜன பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அது வந்து த்ரூ அவுட் அக்வாகல்ச்சர்னால இல்லன்றத வி ப்ரூவ்ட் இட். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் ஸ்லைடு. சரிங்களா? So I just wanted to find out anybody is having any doubts. சரிங்களா? ம். So I just wanted to 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி முடிச்சேன்னா so that ஒரு 5 மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்டராக்ஷன் செஷன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன புரிஞ்சுது அட்லீஸ்ட் யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கனாலும் ஓகே தான். எப்படி இருந்ததுன்ற மாதிரி யாருன்னா ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்லுங்களேன். அப்பதான் நெக்ஸ்ட் 2 செஷன், ஏன்னா இந்த ஒரு செஷனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி போரா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நெக்ஸ்ட் 2 செஷன்ஸ் வந்து அடுத்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் நான் யோசிக்கிறேன். And they have some doubt on groundwater modeling. Which are the softwares Okay. can they learn? Can then Ah, learn and open source software if any? And how do they start learning all this? Could you shed light on those? ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்சஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்சஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குன்னா, லைக் வந்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாட்ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறமேட்டு விஷுவல் மாட்ஃப்ளோ, ஓகேவா? ஃப்ளோ, சரிங்களா? ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாட்ஃப்ளோல இது ஃப்ரீ வெர்ஷனே இருக்கு. விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். சரிங்களா? ஸோ அது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? Do with the Modflow? I mean, maybe மாட்ஃப்ளோல வந்து மாட்ஃப்ளோல பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்னா, ஜெனரலி த இன்புட்ஸ் கேன் பி கிவன் லைக் கிரவுண்ட் வாட்டரோட பாராமீட்டர்ஸ். சரிங்களா? கிரவுண்ட் வாட்டரோட ஃபீச்சர்ஸ். ஓகேங்களா? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போரோசிட்டி, ஓகேங்களா? சாயிலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க வந்து இன்புட் டேட்டாவா நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா, அதுல மாடலை நீங்க ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா, இட் வில் ட்ரை டு கிவ் யூ வேர் த ஃப்ளோ இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகேவா? எந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ நடக்குது, ஓகேங்களா? எந்த வழியா அயான்ஸ் டிராவல் ஆகுது, இந்த மாதிரிலாம் யூ கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஃப்ரீ வாட்னு ஒன்று இருக்கு. அது QGISல யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? QGIS பிளஸ் மாட்ஃப்ளோல வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அந்த இது. Is there any plugins with the QGIS for groundwater study? plugins வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஃப்ரீ வாட்னு ஒரு plugin இருக்கு. சரிங்களா? QGISல. அது மாட்ஃப்ளோவும் QGISம் சேர்த்து தான் அது பண்ணது. அத பத்தி நீங்க பாருங்க. ஃப்ரீ வாட்னு ஒன்னு இருக்கு. Okay. And all Come again, Kalai? They wanted to know the features of ECROS and HMS. Difference ECROSக்கும் HMSக்கும். ECROS and it's where they can start with at the UG level. Maybe if they are more interested to do, studies related to water sources in future. Okay. Yes. HMS. HMS வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, என்னன்னா இட் இஸ் அன் ஹைட்ராலிக் மாடலிங் சிஸ்டம். சரிங்களா? ரிவர் மாடலிங் சிஸ்டம், ஹைட்ராலஜிக் மாடலிங் சிஸ்டம்னு 2 இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் ரன் ஆஃப் ப்ராசஸ், வாட்டர் ஷெட் ஹைட்ராலஜி, சரிங்களா? இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நீங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம். ரெயின்ஃபால் அனாலிசிஸ், ரன் ஆஃப் எஸ்டிமேஷனு, ஃப்ளட் ஹைட்ரோகிராஃப் ஜென்ரேஷனு, வாட்டர் ஷெட் மாடலிங்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல ஓகேவா யூ கேன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். சரிங்களா? இது வந்து அமெரிக்கன் வந்து கம்பெனியோட USGSன்னு சொல்லுவாங்க, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஜியோடெக்னிக்கல் ஸ்டடி. ஓகேங்களா? அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா
அவங்க வந்து they have developed this software. அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஓகேங்களா யூ கேன் லேர்ன். ஓகே, இட் இஸ் அ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். யூடியூப்ல நீங்க போயிட்டு அதோட டுட்டோரியல்ஸ் நிறைய இருக்கு. சரிங்களா, நீங்க என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த டுட்டோரியல்ஸை லேர்ன் பண்ணி நீங்க ஃபர்தரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம். பிகாஸ் இந்த செஷன்ல என்னால உங்களுக்கு சொல்ல, ஏன்னா எனக்கு கொடுத்த நெக்ஸ்ட் வேணா நான் அதை பத்தி எடுக்கவா, HMS அந்த மாதிரி எடுக்கவா, இல்ல எப்படி எப்படி ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்? We can plan for a in-person session one day, because their exam will start day after tomorrow, so they may not find time to attend. Next session எப்போ? We shall plan it May month. Okay. Yeah. And one more thing, like where the SWAT can help in groundwater model. Could you explain about SWAT little bit? Okay. ஆக்சுவலி ஸ்வாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா, அதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு சர்ஃபேஸ் வாட்டர் இருக்கு, ஒன்னு வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்கு. சரிங்களா, அதுல ஓகேவா வென் யூ ஆர் கோயிங் வித் ஹவுஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணோன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஷாலோ அக்யூஃபயர் ஓகேவா, டீப் அக்யூஃபயர்ன்ற ரெண்டு ஃபினாமினன்ஸ் அதுல பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்டடியில ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாலோ அக்யூஃபயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ் ஃப்ளோ, இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இதெல்லாம் நீங்க அதுல இருந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, டீப் அக்யூஃபயர்னு வரும்போது ஓகேங்களா அதோட வாட்டர் பேலன்ஸ் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா, லைக் எவ்ரிபடி நோஸ் வாட்டர் பேலன்ஸ் கான்செப்ட் கரெக்டா. precipitation is equal to run off plus evapotranspiration recharge plus change in storage. அப்போ அந்த ரீசார்ஜோட ஃபினாமினா தான் நம்ம இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா, அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ்ல ஓகேங்களா என்ன நடக்கும்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஓகே உங்களுக்கு வந்து என்ன கான்செப்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா precipitation ஓகேங்களா, ரன் ஆஃப் இந்த இவாபரேஷன் இந்த டேட்டாஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ கேன் டோ வித் ரீசார்ஜ் ஃபினாமினா. அந்த ரீசார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ஒன்னு ஷாலோ அக்யூஃபயர், ஒன்னு டீப் அக்யூஃபயர். அதை நீங்க அந்த மாடல்ல இருந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். சரிங்களா, மாடல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நான் மாடல்ல நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் என்னால முடியும், பட் இட் கேன் பி டன். சரிங்களா. Any doubts? You want to give any feedback? Any feedback? Any feedback from your side? Okay, thank you, Naresh, for the insightful session. Yeah. Thank you, Kalai. Kalai, you can connect me in call. Can I? Yeah. Sure. I'll call you after this. Okay, fine. I just wanted feedback. சரிங்களா, அப்புறமேட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஓட ஃபீட்பேக் என்னன்னு கேட்டுட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்க. சரிங்களா. Sure. Yeah. Okay, Kalai. Okay, thanks, Kalai. Thanks. Thank you all. Thank you, students. All the best for your exams. Okay, bye.